여러분, 내일은 샵에 가기 전날인데요. 제가 샵에 가기 전날 또 중요한 날에 하는 모공 관리 블랙헤드 제거 방법 보여드릴게요. 먼저 모공 전문 일소에서 새로 나온 클렌징 오일 사용하는데요. 1년에 270만 병이 팔린 피지 클리너의 노하우를 담은 모공 클렌징 오일이에요. 청담샵 13곳, 메이크업 아티스트 26인이 까다롭게 검증해서 추천하는 클렌징 오일이라 내일 샵 가기 전에 쓰기 딱 좋은 것 같아요. 자기 전 세안할 때 오일을 2번 정도 넉넉하게 펌핑해주고 팩 브러쉬로 꼼꼼하게 펴 발라줄게요. 너무 무겁지도 가볍지도 않은 블랙헤드 제거하기에 딱 적당한 제형이에요. 피부에 닿는 순간 메이크업이 싹 빠르게 녹아들죠. 이제 10초에서 15초간 방치해서 메이크업 녹여줄게요. 그리고 반대편에 세안 브러쉬로 부드럽게 롤링 해주는 거예요. 코 주변, 미간, 이마, 턱 밑이 오돌토돌한 분들은 그 부위 위주로 롤링 해주면 좋아요. 이제 미온수를 소량 묻혀서 30초간 꼼꼼히 유화 과정을 거쳐요. 그리고 미온수로 세안해주면 블랙헤드와 각질이 부드럽게 제거돼요. 그리고 오늘은 좀 더 강력한 피지 제거가 필요하다 싶은 날엔 일소 피지 클리너를 사용해요. 넓은 솜에 듬뿍 적셔서 이마 좁쌀이 있는 부분이나 코 블랙헤드에 이렇게 붙여주고 10분, 15분 후에 떼어내고 딥클린 마스터로 살살 긁어내면 모공이 넓어지지 않게 피지를 제거할 수 있어요. 코 블랙헤드 제거는 당연히 잘 되고 제가 이걸로 이마에 좁쌀을 불려주고 앞줄기로 제거했는데 좁쌀이 쏙쏙 아주 잘 빠져서 쾌감이 미쳤어요. 이제 클렌징 폼으로 마무리 세안해주고 모공 수축 팩까지 해주면 블랙헤드 피지 관리 끝이에요. 관리가 잘 되면 만져봤을 때 피부결이 매끈매끈해져요. 제가 모공 관리에 사용한 클렌징 오일과 피지 클리너는 올리브영 기획 세트로 기획 전 할인가와 풍성한 혜택으로 만나볼 수 있어요. 그럼 이제 자고 일어나서 내일 샵에서 다시 만나요.
하나 떠보실게요. 하나 떠고 정면 봐주세요.
살짝 감아주세요. 아래 볼게요. 더 볼게요. 뜨거워요. 쪽에 올라가면 돼. 아래 볼게요. 아래 한번. 아래 볼게요.
찌르는데?
타고 싶고.